Now, genetic evolution by natural selection is a slow process, typically taking, say, hundreds of generations. But environmental change can be very rapid. The environment in which we now live is very heavily influenced by cultural practices and products that can change very rapidly, even from generation to generation. And in some ways, then, natural selection is always playing catch-up to an environment that is changing. And many diseases can be understood as resulting from a mismatch between the environment in which we now live and the environment to which our ancestors, our evolutionary ancestors, became adapted. So, as one example, during most of human evolution, food was probably scarce and may have been available only intermittently. And so our evolutionary ancestors evolved traits that enabled them to survive and reproduce under these conditions of food scarcity. But these same traits that were beneficial in our ancestral environment, now in our current environment where food is plentiful and always available, may be harmful and may be causing the great increase in obesity and diabetes that we see in developed countries. We live in an environment in which, fortunately, we are very free of parasitic worms, and so we tend not to think about them very much. But throughout most of human evolution, our ancestors were probably infected with worms and became adapted to an environment in which these parasites were common. And our immune systems probably evolved in ways that sort of were expecting parasites to be present in the environment. And now, in our hygienic and healthful but worm-free environments, our immune systems may not develop perfectly. And this aberration in development of the immune system can help to explain the high incidence of asthma and other immune diseases that we now experience. And finally, of course, we're exposed to a large number of toxins, such as lead, that are new in our evolutionary history. And so it's not surprising that there's not been time for us to evolve resistance to these toxins, and they continue to cause disease. Now, I've talked primarily in terms of how evolutionary biology or evolutionary medicine can help us understand why diseases occur, but I think it's also important to think about the practical applications, the benefits that can come from integrating evolutionary biology and medicine. And perhaps the first beneficial application to think about is that now that we understand the mechanisms by which bacteria and viruses and cancer cells evolve resistance to antibiotics or to cancer chemotherapeutic agents, we're now changing the way in which we use these drugs in order to slow or prevent the development of antibiotic or anti-drug resistance. And this is a very practical benefit of thinking about medicine in an evolutionary way. I think as we continue to understand that diseases of aging result from an accumulation of bodily damage, that this is going to help us develop ways to slow the accumulation of damage or to enhance the repair in ways that will slow down the diseases of aging. Not, of course, with the unrealistic goal of immortality, but with what I think is an attainable and valuable goal of helping people live longer and healthier lives. So, in summary, I'd like to say that evolutionary medicine is a new field. I think it's a field with a very exciting future. I would say to all of the students in the audience, if you're thinking about
a career in medicine, I would urge you to consider thinking about going into this new field of evolutionary medicine, which I think will be of increasing importance in the future and will remain for a long time as one of Darwin's great legacies. Thank you very much. Grazie al dottor Perlman. Sentiamo il dottor Colotta, poi facciamo chiacchierare un po' loro due a seconda degli spunti che troviamo nelle loro relazioni e poi vorrei che parlaste voi di quello che avete sentito. Grazie Beppe, buon pomeriggio a tutti. È per me veramente un onore e un piacere essere qui e di questo ringrazio gli organizzatori. La presentazione del dottor Perlman ha già toccato alcuni dei punti che avrei voluto toccare io, quindi su alcuni di questi punti sarò molto veloce. Invece espanderò il discorso su un punto che è stato veramente solamente accennato, che è quello del cancro. Mi piacerebbe incominciare ponendo una domanda, se volete, cioè, ma voi la laurea a Darwin ad honorem in medicina gliel'avreste data? Secondo me no. Perché come studente, come diceva Beppe, è stato un pessimo studente. Nel 1825 si è iscritto al primo anno di medicina a Edimburgo e suo padre ammise che erano soldi buttati. Il secondo anno ha lasciato l'università per andarsene in giro per il mondo, io non gliel'avrei data. Probabilmente gliel'avrei data in biologia, quello sì. Perché? Perché come sapete la pietra miliare dell'insegnamento di Darwin è che lui ha rivelato i meccanismi naturali alla base della straordinaria varietà di forme di vita che sono sul nostro pianeta. Lui ha capito quali erano i meccanismi. Prima questi meccanismi non erano noti. Nessuno aveva capito come veniva generata la varietà, la diversità delle forme di vita sul nostro pianeta. Però forse in medicina, a ben pensarci, bisognerebbe dargli la laurea, perché lui, grazie a lui adesso possiamo comprendere quelle che nella sua relazione il dottor Perlman ha definito ultimate causes, cioè le cause ultime, remote, di alcune malattie. Conosciamo bene le cause prossime, ma non così bene le cause remote se non attraverso gli occhiali dell'evoluzione e dell'evoluzionismo. Io vorrei tentare di rispondere a 3 domande in maniera estremamente semplice e rapida. Come funziona l'evoluzione? Questo secondo me è fondamentale richiamarlo un attimino in maniera semplice per dopo capire il resto. Abbiamo accennato il dottor Perlman a questo. Perché aumenta il numero di persone con queste patologie croniche, debilitative, degenerative e il cancro? E l'ultima, perché non abbiamo ancora vinto la guerra contro il cancro? Io vorrei tentare di rispondere a queste 3 domande. Ora la prima, consentitemi 2 slide per capire come funziona l'evoluzione, partendo da una molto semplice, come funziona una cellula, in 2 parole. Voi sapete, ognuno di noi è fatto di cellule, il nostro funzionamento è dovuto alle cellule. Il vostro corpo è fatto di 100.000 miliardi di cellule, più o meno. Come funziona ciascuna di queste? Voi sapete che c'è un nucleo e c'è un citoplasma, e nel nucleo ci sono 3 miliardi di basi, che costituiscono il nostro patrimonio genetico. Queste codificano per 25-30.000 geni, non di più. E già qui c'è qualcosa che non torna, perché se uno fa i conti rapidi, ricordando che c'è una tripletta, no, ogni tripletta codifica per un amminoacido e così via, non ci si trova con i conti. Questo perché gran parte del nostro DNA non codifica per nessun gene. E su questo, se volete, dopo torniamo. Ma questi geni codificano per le proteine, che sono i veri ingranaggi di una cellula. Cioè la cellula funziona grazie alle sue proteine, e le proteine originano dai geni. La cosa divertente è che ciascuna cellula possiede non più di 3.000 proteine, pur avendo nel suo DNA 25.000 geni. Come mai? Il motivo è molto semplice, perché se voi prendete una cellula di un muscolo, per esempio, e la cellula del fegato, hanno proteine diverse. Perché? Perché devono svolgere funzioni diverse. Dovendo svolgere funzioni diverse, devono avere ingranaggi diversi. Molto semplice. Quindi, ciascuna cellula decide quali geni deve esprimere in proteine, solo alcuni e non altri. Ma vi prego di ricordarvi questa sequenza logica: geni, proteine, proteine, funzionamento della cellula. Eccolo qua, funzionamento della cellula.
come funziona